Thanks to Viya Construction and the full team of Viya, and also thanks to Finish Factory and the full team of Adil and other members. Actually, this was only a dream when we started in 2 years back. നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല we will be changing the face of a house from south west to east side. അതൊരു വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു. ബട്ട് അത് ഇത്രയും ഭംഗിയായി ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബേസിക്കലി ഇതിൽ പറയേണ്ട പേര് ജാക്സനെയാണ്. ജാക്സൺ ഓൺലി ഗിവൺ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ, വി ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ആൻഡ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ വൈഫിന് റെഡി ആയിരുന്നു. ബിന്ദു വാസ് റെഡി ആൻഡ് ഷി വാസ് റെഡി ടു ഗോ ഫ്രം day one വെൻ ജാക്സൺ പ്രൊപ്പോസ് ദിസ് പ്രൊപ്പോസൽ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 years ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അത് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ടുക്ക് മീ ഫോർ 6 to 7 months to analyze all the aspects and finally decided to go for it. And that was I felt now very proud of it, because it was a wonderful project, as Bindu said. This was very well appreciated from all members of the family, neighbors, and those who are from the office of 2 of us visited here. So all are having a very great idea, and thanks to Jackson for sharing that wonderful idea to us. And the project part, it was well executed. There were some issues in between, otherwise this went well. This was nicely done. And from the Finish Factory also, I would like to say that Adil maybe exceeded the expectation of what we had with respect to interiors and other things. And that definitely you will be getting to know when you are seeing the full video. So thanks for Adil, and thanks for Jackson for making this dream great project. Hi, thanks to Viya Builders and Finish Factories for the wonderful job they have done. Viya Buildersന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി, ബിക്കോസ് ദേ വർ ബിറ്റ് സ്ലോ. ഒരു ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ദേ മേഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. But Finish Factory has supported me like anything. So I'm very happy with the team. And ഇവിടെ വന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. They have taken your reference also from me. So most probably you will be getting more business through us. So it's a wonderful job which they have done. So thanks a lot. And ഞാൻ പ്രതീക്ഷയെക്കാളും എൻ്റെ വീട് ഭംഗിയാക്കി തന്നു. Even after like doing a renovation, everybody felt like that the entire house has changed. So thanks a lot for the entire team for the support. Last but not the least, a big thanks to Adil, who has done a wonderful job. He has supported us like anything, and he has, as my husband was also mentioning, he has done has exceeded the expectation. And also Jackson for giving us a good idea for building this house. So big thanks to the entire team. We are very happy with that, and we will if anybody asks us for a reference, we will definitely refer Viya Construction. Thanks a lot for the entire team, Arun and team, and also Ashwati. I should mention her name. She was a big support to me whenever I had some hurdles. She used to come. Also Alvi, who was our supervisor, and who was continuously, he was there on the job. And and the entire team, I should thank. എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ഫിനിഷ് ഫാക്ടറിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദിൽ ചേട്ടായിട്ട് കുറേ പ്ലാൻ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുമുണ്ട്. ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഫിനിഷിംഗ് വർക്കും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ദ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എല്ലാവരും വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിനെ പറ്റി നല്ലതേ പറയാനുള്ളൂ. ഞാനും ഫൈനലി ആണ് വന്ന് കാണുന്നത്, ബിക്കോസ് ഞാൻ പഠിക്കായിരുന്നു പുറത്ത്. അപ്പോൾ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ
വന്നിട്ടുള്ള ഈ ചേഞ്ച് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാവരോടും നന്ദി. താങ്ക് യു.